Itulah, dia tak sampai lagi kot. Otomatik basic gaji dia. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Dr. Bariah Muhammad Ali, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Hadirin mohon berdiri.
nyanyian lagu negaraku dan varsity kita. Hadirin mohon terus berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hafizun Saman selaku pengacara majlis pada pagi ini ingin menerangkan kepada yang berbahagia Datuk, Datin, Prof, Tuan-Puan mengenai pelan tindakan kecemasan di UKM. Saya mohon kerjasama yang berbahagia Datuk, Datin, Prof, Tuan-Puan untuk memberi perhatian pada taklimat yang akan saya berikan. Untuk makluman, Dewan Kuliah ini dilengkapi dengan segala peralatan mengesan dan memadam kebakaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dewan ini juga mempunyai 2 pintu keluar yang boleh digunakan semasa kecemasan, iaitu di bahagian kiri anda, di atas dan di bawah Dewan. Sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran, loceng kecemasan akan berbunyi. Saya berharap yang berbahagia Datuk, Datin, Prof, Tuan-Puan supaya bertenang, tidak berasa cemas dan diminta keluar secara teratur melalui pintu keluar kecemasan menuju ke tempat berkumpul untuk bancian. Pegawai insiden yang terdapat dalam majlis ini akan membantu dalam pengungsian bangunan ini. Semoga yang berbahagia Datuk, Datin, Prof, Tuan-Puan
berada dalam keadaan selamat sepanjang majlis ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon keberkatan majlis pada pagi ini dijemput Encik Ahmad Shibli untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis kami pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Dikau redai. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda dan ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, fakulti, universiti dan negara. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, memulakan atur cara majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Bariah Muhammad Ali, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, yang berbahagia Prof. Dr. Suzana Saha, Dekan Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Saleh Muhammad Yassin, Pengerusi Board of Governance University College MAIWP International, yang berbahagia Prof. Emeritus Muhammad Ismail Muhammad Noor, Prof. Emeritus Dr. Baharudin Omar, Prof. Emeritus Dr. Nohani Mohidin, yang berbahagia Prof. Emeritus Dr. Norimah Karim, penyampai syarahan Fakulti Sains Kesihatan UKM pada hari ini, Timbalan-Timbalan Dekan Fakulti Sains Kesihatan UKM, dan juga yang berbahagia profesor-profesor dan para pelajar yang hadir pada majlis hari ini. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, pada hari ini kita memberi penghormatan kepada Prof. Emeritus Dr. Norimah Karim dari Fakulti Sains Kesihatan yang akan menyampaikan syarahan beliau yang bertajuk Membuka Kunci Kesejahteraan Hayat, Peranan Utama Pengetahuan, Sikap dan Amalan Pemakanan. Tapi sebelum saya terus untuk memperkenalkan beliau dan merasmikan majlis ini,
Saya ingin mengalu-alukan kedatangan semua, terutama sekali mantan-mantan dekan dan juga mantan-mantan profesor ataupun profesor emeritus yang berada bersama kita pada hari ini. Saya harap hadirin boleh memberi tepukan kepada mereka yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak atas sokongan ke atas semua aktiviti yang kita lakukan di Fakulti Sains Kesihatan. Saya teruskan dengan memperkenalkan penceramah ataupun Profesor Emeritus Dr. Norimah Karim pada hari ini. Norimah Karim dilahirkan pada 12 Februari 1960 di Johor Bahru. Beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Perempuan Sultan Ibrahim Johor Bahru di peringkat rendah dan kemudian beliau meneruskan pengajian di peringkat menengah di Maktab Rendah Sains Mara Seremban. Beliau juga telah merupakan penerima beasiswa MARA untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang biologi di Indiana University, USA dan meneruskan pelajaran ke peringkat sarjana dalam bidang pemakanan di universiti yang sama di bawah tajaan beasiswa MARA. Setelah menyelesaikan pengajiannya dan memperolehi masters dalam bidang pemakanan pada tahun 1984, beliau telah kembali ke tanah air dan berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Sains Makanan dan Pemakanan Fakulti Sains Hayat UKM. Kemudian beliau bercuti belajar PhD dengan beasiswa British Commonwealth Academic Scholarship Award dalam bidang pemakanan di University of Southampton, United Kingdom dari tahun 1993 hingga 1997. Sekembalinya beliau daripada cuti belajar, beliau telah ke Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu atau FSKB sebagai pensyarah di Jabatan Pemakanan dan Dietetik. Pada tahun 2000, beliau telah dinaikkan pangkat ke Profesor Madya di FSK dan turut menggalas jawatan sebagai penyelaras latihan industri dari tahun 2000 hingga 2005, penyelaras program sains pemakanan 2005 hingga 2007, Ketua Pengurusan Jaminan Kualiti dari 2008 hingga 2011. Dan pada tahun 2010, beliau telah dilantik sebagai Profesor Pemakanan di FSK dan terus menyandang beberapa jawatan pentadbiran seperti Pengerusi Pusat Pengajian Sains Jagaan Kesihatan dari 2011 sehingga 2014, Ketua Program Sains Pemakanan dari 2015 hingga 2019 sehinggalah beliau bersara wajib pada Februari 2020. Sepanjang perkhidmatan di UKM, beliau sangat bergiat aktif dan memberi sumbangan kepakaran beliau di UKM, IPTA lain di Malaysia, IPTS, Kementerian Kesihatan Malaysia, industri pemakanan, komuniti dan persatuan badan profesional. Berkat penglibatan dan sumbangan kepakaran ini, beliau telah dilantik sebagai Profesor Pelawat di Avina Shillingam University India pada tahun 2012 serta sebagai pensyarah jemputan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2018 sehingga 2019. Beliau juga telah dilantik oleh IPTA dan IPTS sebagai Board of Study program pemakanan di peringkat sarjana muda dan juga di peringkat sarjana. Beliau juga adalah wakil untuk program pemakanan dalam program Standard Nutrition di MQA. Sumbangan beliau dalam penyelidikan juga terserlah dengan lebih 200 bilangan penerbitan, 19 buah projek penyelidikan berbiaya termasuk dana dari dalam dan luar negara. Beliau juga telah menyelia ramai pelajar penyelidikan di peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah serta dilantik sebagai pemeriksa atau penilai tesis luar pasca ataupun postgrad pelajar dari dalam dan luar negara. Beliau juga telah dianugerahkan International Atomic Energy Agency Research Award pada tahun 2014 sehingga 2020. Sumbangan beliau kepada profesion pemakanan sangat banyak dan kerap dirujuk pakarannya. Beliau telah dilantik sebagai konsultan pemakanan oleh industri makanan dari dalam dan luar negara seperti Yakult Malaysia dan Yakult Honsha serta Nestle Sendirian Berhad. Nestle Sendirian Berhad di Malaysia dan juga Nestle Switzerland di Lausanne, Switzerland. Beliau turut menyumbang kepakaran dalam komuniti dan kerap dilantik sebagai panel pakar oleh Persatuan Pemakanan Malaysia atau NSM, Persatuan Kajian Obesiti Malaysia atau MASO dan pelbagai NGO lain.
Beliau juga turut diberi amanah oleh KKM untuk mempengerusikan TWG Nutrition Research di Malaysia dan menyumbang kepada penggubalan Nutrition Research Priorities di Malaysia. Kepakaran beliau juga turut menyumbang kepada penggubalan Garis Panduan Pemakanan Malaysia atau Malaysian Dietary Guideline dan saranan pengambilan nutrien ataupun Recommended Nutrient Intake dengan lantikan sebagai AJK Dietary Guideline di Malaysia serta pelbagai lantikan seumpamanya bermula dari tahun 2008 sehingga kini. Selain itu, beliau juga sangat aktif di dalam persatuan badan profesional. Beliau memegang jawatan sebagai Honorary Secretary Nutrition Society of Malaysia atau NSM selama 12 tahun, Honorary Secretary Malaysia Association for the Study of Obesity atau MASO selama 6 tahun dan Vice President MASO selama 11 tahun. Beliau turut dianugerahkan Fellow Persatuan Pemakanan Malaysia atau NSM pada tahun 2007 dan Fellow Persatuan Kajian Obesiti Malaysia atau MASO pada tahun 2022. Setelah bersara dari UKM pada tahun 2020, beliau dilantik sebagai Profesor Pemakanan di Division of Nutrition and Dietetics, School of Health Sciences International Medical University sehingga tahun 2022. Dikenali sebagai seorang yang gemar membantu, beliau masih meneruskan sumbangan kepada UKM dan program pemakanan khasnya dengan menyumbang hadiah buku Norimah Karim kepada pelajar cemerlang pemakanan bermula dari sesi 2020-2021. Kejayaan beliau pada hari ini mendapat sokongan dari keluarga tercinta, terutamanya ayah, ibu, suaminya yang ada bersama kita, Encik Zainal Yusof dan anak-anak beliau. Kini beliau meluangkan masa lapang dengan jalan-jalan cari makan. Ini memang dalam teks. Dan bercuti bersama keluarga dan juga 4 orang cucu. Pada masa yang sama, beliau mengurus dan menjadi junior barista. Canggih sekali. Perniagaan kopi tanak USJ. So kalau nak merasa, boleh ke USJ untuk merasakan kopi tanak Prof Norimah. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya berbesar hati dan mempersilakan Profesor Emeritus Dr. Norimah Karim untuk menyampaikan syarahan beliau yang bertajuk Membuka Kunci Kesejahteraan Hayat, Peranan Utama Pengetahuan, Sikap dan Amalan Makanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Baria for the kind introduction. Panjang rasa like my whole life diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Baria Muhammad Ali, Ahli Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Suzana Shah, Dekan Fakulti Sains Kesihatan. Yang berbahagia abang-abang dan kakak Profesor Emeritus pertamanya, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Salih Muhammad Yassin, Pengerusi Board of Governance University College MAWP International. Yang berbahagia Prof Emeritus Muhammad Ismail Muhammad Noor, Prof Emeritus Dr. Baharuddin Umar, Prof Emeritus Dr. Nurhani Mohidin. Yang berbahagia timbalan-timbalan dekan Fakulti Sains Kesihatan, rakan-rakan pensyarah daripada program pemakanan dan dietetik, juga pensyarah-pensyarah FSK yang hadir bersama, profesor-profesor, pegawai-pegawai kanan universiti serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Saya juga dimaklumkan ada juga beberapa ramai orang
yang juga mengikuti syarahan Profesor Emeritus ini secara atas talian. Now, pertamanya saya ingin mengucapkan kepada Pusat REACH ya, Prof Madya, Dr. Nikshanita dan juga FSK yang telah menjemput saya untuk memberikan syarahan Profesor Emeritus pada pagi ini. Bila saya tengok abang-abang Profesor Emeritus datang untuk menyokong, saya rasa gemetar juga. Because I feel that I'm the baby of the Professor Emeritus. Well, saya juga dihubungi oleh Dr. Nikshanita. I think it was early this year. Dan dia kata, Prof Norimah, boleh tak buat syarahan Profesor Emeritus? Saya without any hesitation terus berkata, sure lah boleh. Ya? Dan cuba nak mengilhamkan tajuk macam mana yang nak saya kongsikan bersama dengan warga UKM tentang pengalaman dan juga apa-apa yang telah saya lakukan selama 35 tahun di UKM. Percaya atau tidak, semua ini idea cetus semasa saya brisk walking di keliling perumahan saya. Dan saya rasa the closest thing to my heart with regards to pemakanan adalah untuk semua rakyat Malaysia supaya dapat hidup secara sejahtera, lifelong wellness. Dan di situ saya rasa kunci utama adalah bagaimana peranan utama knowledge, ya, KAP, knowledge, attitude and practice of nutrition for us to have a long life, hopefully, ya, dan juga pada saya penting graceful aging, ya, because at this stage saya sudah dikategorikan sebagai warga tua. Okay, now, so I was thinking 35 tahun experience also di UKM dan hendak dikompreskan dalam satu syarahan yang lebih kurang I hope 40-45 minit, dan saya harap rakan-rakan saya dapat nudge saya bila pada tahap 30 minit supaya saya tak berceloteh terlalu panjang. Right, so let's go. So tajuk pada pagi ini adalah membuka kunci kesejahteraan hayat, peranan utama pengetahuan sikap dan amalan pemakanan for our audience yang international audience. The topic should be unlocking lifelong wellness, the essential role of knowledge, attitude and practice in nutrition. So basically rangka pembentangan saya, I have to define apa kesejahteraan hidup dan saya akan berkongsi pengalaman penyelidikan yang telah dilakukan dari tahun 2000 hingga saya bersara. So that's about 20 years of research projects dan ini adalah tajuk-tajuk yang akan dibentangkan dan banyak tu ya. So I hope I will be able to share banyak dan juga kalau tak sempat kita fast forward. Okay. So bila saya tengok kad UKM saya, kad UKM saya, that was when I came back from my PhD, 1997. Masa tu semua free hair, right? And alhamdulillah, I got the seruan and masa ini ada gambar Profesor Emeritus yang telah diberi kepada anugerahnya pada konvo tahun lepas. So I would say exactly about a year ago saya bergelar Profesor Emeritus. So the objective of the syarahan is definitely berkongsi pengalaman bersama. I know here there are so many students and lecturers here who probably we know each other dah lama, tapi banyak yang tak berapa kenal research yang saya lakukan.
Also mempromosikan kepentingan. This is very important to me. How important knowledge, attitude dan amalan pemakanan pada kita semua. If you want to remain healthy for the rest of your life. Also to inspire warga UKM untuk menjadi individu yang cemerlang. Now, as a definition, kesejahteraan hidup, basically kita kalau boleh bebas dari penyakit dan always has no stress, ada ketenangan hidup. Dan ini merupakan satu proses yang sepanjang hayat. We can't be having belajar, you students, nutrition and dietetic student, you belajar dekat UKM in the department, graduate, lepas tu dah, you have the knowledge, but you don't have the sikap, and more importantly, you don't have the amalan. We should have that. Yeah. Dan saya rasa ever since saya mengambil kursus nutrition when I was doing masters way in 1984 in America, balik je sampai sekarang, I have been following that. So, sebab tu saya rasa itu adalah sangat penting. Now, this proses panjang hayat ini dapat membantu kita secara menyokong kehidupan yang menyeluruh dan kita akan memaksimumkan potensi kehidupan. Now, this is something that I want you to ponder. Semua tahu kita sebagai, saya sebagai Profesor Emeritus Pemakanan Community, I feel how important faktor pemakanan and physical activity di dalam kita mengurus kehidupan harian to go towards the wellness. Dan ini bukan saja faktor penting, but you also should be able to ada kesihatan mental, pengurusan stres dan tidur. Ada semalam baru kalau awak dengar, awak kenal One Direction. One Direction. The young guy, saya rasa dia bukan terjun daripada hotel. Maybe dia terjun daripada hotel at the age of only 31. Right? So it's very sad. Now, so penyelidikan yang akan saya share pada pagi ini adalah daripada tahun 2000 hingga saya bersara, dan ini merupakan kajian-kajian besar yang mendapat kolaborasi daripada IPTA, penyelidik IPTA, IPTS, juga daripada badan profesional dan juga daripada industri makanan. What I would like to stress here, how important jaringan daripada awal, since you are students or even now, how important jaringan industri, jaringan dengan siapa-siapa pun adalah penting for you to move forward so that people will know you and your kepakaran. So these studies adalah, Nutri Study, My Breakfast Study, CNATS, Men's Nation Adult Nutrition Survey. Yang ini saya banyak berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan, mantan Nutrition Puan Rokiadon dan Datin Dr. Safiah pun ada bersama di sini ya. How important they are in my journey in UKM. Thank you very much. And also Social Culture Research in Protein Transition Script. Yang ini saya bekerjasama dengan Prof Emeritus Dr. Ismail semasa dia di Taylor's University. Okay. Now, so the Nutri Study project saya akan share di sini adalah collaboration with UPM lecturers dan juga dengan Nutrition Society of Malaysia dan Dutch Lady. Now, if you look at my earlier penyelidikan, dia taklah sangat kepada KAP. But having gone through all this research project, and I come to a conclusion to tell why we have to do what we need to do. Yeah? Tengok situation di Malaysia. Now, seperti cross-sectional study, you always have all these things, but this is among preschoolers, anak-anak 4 hingga 6 tahun, di mana kita buat pengukuran anthropometry,
kita interview ibu bapa on their knowledge, kita assess cognitive budak-budak ni, and of course then we will share the results. Yeah. Now this kajian dilakukan dalam tahun 2010, 2011, Liana, remember? 2010, 2011. So kita tengok pada masa itu juga household income kebanyakannya di dalam lingkungan 1,500 to 3,500. Dan saya kira kalau kita tengok pada this B40 ya. Yeah, even at that time it was B40. Tapi kira dia lain sikit. And when we look at the knowledge of the parents ya, kebanyakannya mempunyai satisfactory, sederhana saja, dan ramai juga yang poor knowledge, di mana only 1/3 ibu bapa mempunyai knowledge yang bagus. Now, why is it important that we as adults, we should have good knowledge supaya kita akan tanamkan knowledge pemakanan ni kepada anak-anak. So actually the best way to tackle this is from young. Like for my family over here, now to my little cucu there, memang daripada awal lagi dah ingrained what to eat, what not to eat, what to do, and so on. Alhamdulillah, they are all doing well. So is my partner in crime, my husband there. Okay, that masa tu kita tengok habit budak-budak ya. Okay lah makan 3 kali sehari, ramai yang makan 3 kali sehari, dan sadly dinner ramai yang tertinggal-tinggal. Yeah, but you must remember this is B40 family. Okay. Now looking at berapa yang skip meal, so about only half, less than half, 44%, 45% je yang tak skip. Yang lain tu ada juga yang kerap ditinggal adalah dinner diikuti oleh breakfast. Kita selalu buat kajian, we always find breakfast skippers. Yeah, but in this study we found actually dinner pun ramai. So when you look at the situation now, semua barang makin mahal lepas COVID. Wow, everything is so expensive. So you can imagine people in the lower social economic income, how they are coping. To all students, how you are coping. I have heard students yang makan roti je, yang makan Maggi, you all dekat KTSN. Yeah. I hope this does not happen to you, this generation of students. Okay, so fruit intake, vegetable intake, we go quickly. Buah-buahan yang dia suka, apple, sayur pengilat, suka sayur yang manis-manis je, carrots. But we would like the children to like all the green leafy vegetables. Okay, makan, minum susu. We know susu memang orang Malaysia tak suka sangat ya. But actually we should instill milk drinking from very young, daripada breastfeeding. Bila kita wean it off, bukannya tu berhenti menyusu kan? Terus menyusu. Tapi orang Malaysia tak. But then again, I saying harga susu pun melambung-lambung. Yeah. But if you can't take fresh milk, then we go for powdered milk pun. Alhamdulillah juga. Right. Fast food 1 to 2 times per month, dan kalau makan adalah fried chicken. Snacking pun majority will makan 1 hingga 2 kali, kebanyakannya makan biskut. Now, food preparation. So these are children berumur 4 hingga 6 tahun. Even at this young age, many of them, majority of them suka makan deep fried. Yeah. Why? Memanglah sedap kan? Banyak lemak, sedap. So, I think it's also convenient for ibu-ibu untuk yalah nak sediakan kat rumah. My children, fried food, nak kena rotan dengan mak dia. Okay. Alright, cognitive performance. Most of these children are on average cognitive performance. Yeah. So at the end of this, bila kita buat research, there must be publication. And this was published well. Yeah. And actually I have Dr. Liana, lecturer from UCSI, and she is the main researcher for this project. Okay. Now, saya tak nak buat. So we know all those things. Now,
Kerana saya telah membuat banyak kajian dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Somehow word got to know that I patutnya boleh share the food and nutrition in Malaysian children. So in 2018, I was lucky enough to be invited by Nestle actually to give a talk dekat National Nutrition Institute Manila in Philippines, where I'm sharing the title Food and Nutrition in Malaysia. Dan ini adalah berdasarkan pada dua kajian besar. Pertama adalah SINATS headed by Prof. By Prof. Bikun, ya, and ramai pensyarah-pensyarah di program pemakanan dan juga Fakulti Sains Kesihatan yang terlibat dalam projek ini. So that's the SINATS study. And one more is my breakfast study. Yang ini saya berkolaborasi dengan Nutrition Society of Malaysia, rakan-rakan penyelidik di IPTA lain. Dan di situ saya share tentang what we found dalam SINATS study. Kebanyakannya adalah primary school children 7 to 12 years old, urban and rural area. Kalau kita tengok my breakfast conducted in 2013 melibatkan 5,600 primary school children, also rural and urban. So what I want to highlight here based on these two huge studies di mana dia boleh represent the nutritional status and also the food and nutrition status of our children, ya. Yang tenaga tu tak apa. What I would like to highlight adalah how kanak-kanak di Malaysia tidak memenuhi recommended nutrient intake, dan nutrien yang menakutkan adalah kalsium, ya, sama dengan my breakfast, dan juga vitamin D. So where are we here? Matahari ada tiap-tiap hari, and yet our children are deficient in vitamin D. That is very scary. Okay, but then you must remember this is from food intake. Vitamin D memang tak banyak sources dia, yeah? But actually boleh dapat free vitamin D if you stand outside for a few minutes a day at certain time of the day when you be able to synthesize the vitamin D, and definitely will meet the RNI of Malaysia. Sikit je. Right? So bila kita lihat, ini kalau kita banding boy and girl, the same problem, yes? Calcium and vitamin D is the problem. Post studies, yang ini, yang tadi, SINATS, breakfast study, this one urban, rural, lebih kurang sama. SINATS, my breakfast study, ya. Ramai di urban area, you look 94% budak-budak ni tak meet RNI. Because kalau dekat urban area, the children tend to be inside the house. Security problem, main game ke. So tak nak main kat luar. Kalau kat rural tu pun tak ada ni kurangnya. Terror pun lebih kurang sama je kan. So this is very scary. Okay. Now, so this is their food habits, ya, quite better than budak-budak kecil tadi. So we move on. Biasanya children yang consume breakfast, they have a healthier body weight. Ya. This is based on RTEC, basically ready to eat cereal. Biasanya kalau kat Malaysia, budak-budak yang makan ready to eat cereal, they always consume that with milk. Yeah, so their nutrient intake will be better. Okay, I will skip this. Now, dalam SINATS pun kita lihat kanak-kanak yang makan breakfast biasanya intake of calcium, vitamin A, C and D better than the non-regular breakfast eaters. Dari segi pengambilan fruits and veggies masih tak bagus, ya. Dan ini bukannya daripada dulu, even until now, not only the children, even among adults as well. Okay, milk percentage memang sedih, very low. Okay, now, so again, a publication from these studies will be, I was doing the
whole grain intake in +1, and then Bikun, our CNAT study, British Journal of Nutrition, T. Is Young, President of NSM, breakfast consumption, the Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, right? Now, setelah saya membentangkan kajian children di Manila, some people from Switzerland, Nestle Switzerland, saw me, and then they were doing a workshop, Nasdaq workshop, dan saya sungguh bertuah dapat pergi ke Lausanne, Switzerland towards the end of my career in 2018. Okay, dan mereka suruh saya melihat kepada nutrition gaps and dietary patterns in Malaysia, but bukan saja di Malaysia, saya pun kena buat di Southeast Asia. But for our purpose, I will just highlight the Malaysian. Okay, so apa yang saya ceritakan seperti dalam CNAT study, if we do have problem with vitamin A deficiency, anemia, and vitamin D, because yang itu banyaknya pada kanak-kanak primary, but when you look at 1 to 6 years old preschoolers, obesity, overweight, it's not so bad lah, saya rasa. Now, kita tengok budak berapa yang achieve Malaysian RNI. Kalau kita tengok budak baby-baby ni, dia tak ada masalah sangat because they are drinking breast milk at least up to 2 years. Minum susu infant formula ke, where most of them are supplemented or banyak diletakkan nutrients. So children yang not achieving tak ramai, but still again vitamin D and also calcium, the same nutrients juga adalah problemnya. So kalau budak tu besar sikit, that means they have been weaned off, dah tak menyusu ibu, bila tak bagi susu je habis, tak bagi susu terus. But actually should continue. We must have that habit. So when you see that, again, the problem is energy intake, kalsium tak cukup, vitamin tak cukup. Lebih ramai kanak-kanak yang tak cukup. Okay. So kalau kita lihat nutritional problems among these little kiddies, 1 to 6 years, anemia kita not so bad lah. Iron deficiency lagi bagus. But again, you see vitamin D deficiency lebih tinggi di kalangan urban area berbanding dengan yang kecil. Tapi kat rural area, problem is with anemia and also vitamin A deficiency. Right, we know consumption memang bad. I think I will go quickly here. Tapi nak cakap memang growing up milk lah. Kalau kat Malaysia, budak-budak memang akan minum growing up milk. So I thought that would be how it transitioned from breast milk to infant formula to growing up milk. You are all young adults. One day you're going to get married and have children. So must instill the milk drinking habit. Saya dah lepas, but now I got my little cucu there. Yeah. So alhamdulillah dia kuat minum susu. Kan Idris. Okay. Now beverage consumption. Nah, bila kita lihat kepada kumpulan umur ini, so you see 1 to 3 years old, no problem. 4 to 6 year old, semua ada problem. Yeah, because how they change their tabiat makan tu. Daripada molek-molek, breastfeeding, jaga betul-betul the first 2-3 years of life. Bila dah 4 tahun, lepas. Makan apa-apa. When you look around also, our children, makan apa-apa, mak dia bagi. So siapa yang salah? Mak bapak dia. So actually when you teach children, young children, they pun boleh absorb. My 5-year-old grandson, Noah, he's not here. Dia baca buku yang dibuat oleh Dr. Wafa daripada Uniza, and he learns that he likes broccoli, he likes carrot, he likes all the fruit. Why? Because dia tengok buku tu. So bermakna budak-budak kecil pun dah ada knowledge. And some will influence their parents. Ma, pa, cannot eat like this because I learned this in school. Okay? So itu kita mesti instill all this knowledge and even sikap dan amalan even among children from they are young. So that bila dia besar, dia akan buat benda yang sama. Like for me,
I got the opportunity when I was doing my masters. I was already 22, 23 years old. Barulah saya ada nutrition knowledge, sikap, then practice up until now. So you must do the same. You means the students lah, must do the same. And you also must do the same. Still not too late. Okay? Now, so in summary for this one, kita tahu milk consumption 3 years okay, yang besar tu tak okay. Vitamin D is always the problem, yeah. But most of them makan full fat milk. To me, children, kalau tak ada overweight problem, tak payah go skim milk. Just go for full cream. Okay, lepas tu kena berlari. Right. So publication from this one, it was published in the book series Nestle Nutrition in 2019. Now, lepas kita dah bercerita tentang kanak-kanak tadika and also kanak-kanak sekolah rendah, I thought we should learn something about how adults are behaving with regards to their food habits. So here when I was in IMU, I had to give a talk on a webinar masa tu tengah COVID, yeah. And the talk is about dietary pattern transition in Malaysia and where are we heading. Okay. Now remember I told you that I was involved in Malaysian Adults Nutrition Survey with Datin Safia way in 2003. But 2014, I think probably Prof. Susanna, you are involved in 2014. So what we found between men's number 1 dengan men's number 2, we found that there is a declining in rice and table sugar intake. Okay, this is data from almost 10 years ago. Tapi men's adult sekarang dah ada kan. Now, the decline kita tengok memang daily consumption of rice tu turun, lebih banyak berlaku di urban compared to the rural community. Tapi pada masa yang sama, ada increased incidence in prevalence of consumption of chicken and eggs, which is quite true. Yeah, what you all makan ke daging ayam, daging lembu, daging kambing ke? You are all chicken and egg people, right? So if you look at the 5 habitual makanan, these are rice, telur ayam, green leafy veggies, chicken, and marine fish. Recently, yeah, Prof. Tila, who used to be with our department, she and her group looked at urban living consumption. Ada 4 meal pattern, and I hope you young people and also my abang-abang look at where are you, which meal pattern are you following. Ada 4 ya. And this pattern, kalau home meal banyak makan nasi, suka minum minuman bergula manis, makan sayur berdaun, okay. Chinese traditional will be high intake of noodles, minum coffee or tea yang tak ada gula, plant food, makan buah dengan sayur, tak makan luar. Yang ini sugar sweetened beverages pattern, banyak minum manis, banyak manis, banyak manis, banyak manis. Okay, so these are the patterns. Now, back to the last penyelidikan yang saya lakukan dengan Taylor's University punya team. We are looking at the protein intake, average about 75 to 72 grams. Dan kita lihat memang kalau kita tengok protein intake banyak daripada protein disumberkan oleh plant protein, simply because kita makan nasi, right? Tapi kalau kita tengok animal protein, which is like memberi 50% lagi, adalah daging, ikan, telur dan juga susu. So what we found, higher energy and protein intake were associated with Chinese ethnicity, also people with higher education and also higher income, because plant animal proteins are all very expensive then, even now. Ya, telur saya beli RM8.50 10 biji. Wow, at one time it was just about RM3, RM4. So it's double. So you can imagine that is the cheapest protein that we have. So maybe we should convert to makan
tempe, makan tahu, plant protein. So those are also good sources of protein, but from plant. Okay, now publication for this project in nutrients, Adam Dronowski. Kalau awak baca-baca, Adam Dronowski is a very famous eminent nutritionist, doctor also from University of Washington in USA. Okay, and of course, mana dia? Prof Ismail and also our friend JP Holland. Okay. Now, I go quickly. This is my publication zaman dulu on men's study. Okay. So now kita akan tukar sikit kepada why I feel pengetahuan, sikap dan amalan adalah penting untuk kesejahteraan hidup dan penuaan yang anggun. So when you look at our gaya hidup dan tabiat makan orang Malaysia sekarang, dia dipengaruhi oleh bagai-bagai benda. Right? And the trend pengambilan makanan now telah berubah. Dulu kita very staple food, makanan sayur-sayur ke. But now we have moved kepada makanan yang sangat terproses. You have heard of refined foods from your lecture. I hope you have heard about ultra processed foods as well. Okay. When we have this perubahan pola pengambilan makanan, all this berkait dengan pelbagai penyakit tidak berjangkit. And this has happened from 30 years ago. Ya, daripada NHMS lah kan? Alright. Where we look at the penyakit-penyakit NCD. Now, the reason is the nutrition scene in Malaysia, we have poor dietary practices. Sometimes we have very good knowledge. We do have knowledge in nutrition, but we have poor dietary practices. Kalau daripada zaman dulu hingga zaman sekarang, and now our problem is triple burden of malnutrition. These are data daripada penyakit-penyakit yang ada, hypertension, hypercholesterol, diabetes, semuanya menaik daripada 2006 hingga 2019, and then overweight and obesity. This is overweight mendata from 2006 to 2019, but obesity still meningkat. And that is very worrying. Now, if you look at the Malaysian population now, we have about 33 million Malaysians. Dan majority will be in this age group. Daripada umur 20 hingga 24, your younger age group, and about middle age 35 to 39. So this one. Now the thing about Malaysia is we have come to a massive population transformation. Kalau dulu dalam tahun 1960-an, kebanyakan 72% of Malaysians were living in the rural area. Okay. Then come by 2014, dia dah terbalik. 72% now live in the urban area. And with that come concurrent changes in their lifestyle, behavior, and eating habits. And with this will be giving significant impact on the eating behavior and of course the health outcome. So we have all the NCDs coming. Lepas tu, sedentary urban living. Di mana now kita tengok 70% also tinggal di bandar kan. Less energy, sedentary employment, sedentary lifestyle, walk less. So walaupun energy intake dia macam sama je over time, but the metabolic aging has dropped. Yeah, the BMR has gone down, energy expenditure has gone down because of their sedentary lifestyle. Because of that, over a period of time, so there is weight increase over time. Bukannya you terus naik 5 kilo. Yeah? You tengok 5 tahun, dah 10 kilo dah lebih berat. Ya? Daripada baju, sekarang semua baju semua kembang-kembang tak ada pinggang kan. You must have baju yang ada zip dengan pin. It's because that would sort of tell you, hey, what's happening to me? Because now baju semua besar-besar je, habis. Yeah? So you have to be careful. Right?
eating out, the eating out. Malaysia suka makan kat luar. JP and his team, Malaysian Barometer Study, menunjukkan that Malaysia memang makan at least one meal outside. Of course lah, kita breakfast dengan lunch ya kadang-kadang. But at least lunch lah. Okay. Dan also yang makan kat rumah pun actually beli kat luar. Tapau. Yeah. And the worst part will be 1/3 of the population eat a 4th large meal late at night. Okay. Where does that come from? From the 24-hour dining. Okay, nasi kandar, nasi campur, mamak. Now everything is like 24 hours. So that's why it's very dangerous. Yeah. Lepas tu datang pula bubble tea. Bubble tea tak datang kat saya. Sebab saya tak pergi bubble tea. But you young ones up there, I'm sure you like bubble tea. Ini pun dah macam, it has passed, right? At one time it was in like crazy and then it has passed. So just like you young people, semua suka, and then gone, right? So actually these are all very unhealthy, yeah? Very high sugar, high calories. Okay. So, a lot of challenges. Yeah, we know food culture, banyak makanan, multi-celebration, social media viral post makanan yang nampak, bestnya. Sebenarnya tak healthy. Alright, so you should go for yang betul-betul. Even when you look for information, make sure the sources are from sources yang boleh dipercayai. So be careful with that. And then of course, our environment has not been supportive also. 24 hours, sentiasa je. Keluar je ada vending machine, sana ada, sini ada. So easy to reach. Okay? Dan kita mudah dipengaruhi. Kadang-kadang knowledge ada. Mainlah knowledge. Buang aja sikap. Buang je practice. That's what I do not want to give. The message is know it, do the sikap, and best sekali, amalkan. Okay, so because of all these things, so there are studies in the university looking at kajian, knowledge, attitude, and practice intervention studies, all looking at this component. And I have been lucky enough to be involved in Healthy Kids program, Prof. Puan Rokia, your school nutrition program. Yeah. And lastly, my baby before I retire dengan MASO dan NSM program Suku-Suku Separuh dan Cergas. Okay. So before that, we always feel that you need to promote healthy nutrition and lifestyle among your children. Remember I keep saying, kalau saya daripada lepas baby dah start makan je, dari jam tu you dah ajar macam mana nak makan betul-betul. So siapa yang nak ajar? Mak, bapa, kan? So when you have the knowledge, you have to tell the kiddies. Okay, so this is the healthy kids lesson. About it. Right, so we do quickly. So we have Nestle Healthy Kids collaboration with Nutrition Society to evaluate effectiveness of nutrition education package to improve nutrition knowledge, attitude, and practice among selected primary schools in the Klang Valley. Okay, so kita buat ini collaboration dengan MOE, yeah, dengan banyak sekolah primary boarding school, 5,000 kanak-kanak di Sarawak dan juga di Sabah. Well, dia ada banyak fasa, but what I want to show you adalah teaching modules yang kita train kepada cikgu-cikgu untuk diajar kepada anak-anak, di mana ada banyak topik all about healthy eating dan sebagainya. So these are the modules for teachers. Dan these are the training that we do to the teachers. Yeah. Again, activities, physical activity pun ada, breakout session. So you have to make it interesting. Okay. Publication from this, of course, is it effective? Now, sadly, walaupun kita buat ajar budak-budak ni kan, but what you see is memang significantly higher mean nutrition knowledge. Kalau kita ajar, memang terus pandai, kan? From markah 60, you boleh jadi markah 100 for all you know. But does that translate to amalan and also ubah sikap? Sadly, this study
did not show that. So bermakna it will take a long time for us to do that. But boleh buat ya. Kalau saya boleh buat, I'm sure you boleh buat. Okay. So ada lagi satu kajian good nutrition healthy children. Dia ini kita buat among multi country. Yeah, but again I will just show you what it is all about. Basically, increase awareness, importance of healthy eating. Yeah, and then countries involved, objective, improve knowledge, attitude, increase awareness of parents, teachers guide. So again, you have all these things. All these things. Bila kita buat tu memang kita buat yang cantik-cantik. And I'm sure some of you undergrad students, you are doing a lot of intervention packages or developing modules. But always refer to those that have been dah ada. Jangan kita reinvent the wheel. Tengok apa yang ada juga. Yeah? So again, training of the trainers and nutrition. Yeah? Dia buat HITS, program hidangan berkhasiat di sekolah ataupun school meal program, and this is always in collaboration with Ministry of Education. All right. Nutritious meal consists of nutritious food, yeah, for the children, healthy eating lah basically. Dan kalau kita tengok ini, school meal program ni bermula di Johor. Saya adalah bangsa Johor. Action ya. Born in Johor Bahru. So bangsa Johor. Sultan pun, Agung pun bangsa Johor. Right. So all these are very important. Memang start kat Johor and it is very good actually ya. So first implemented, dan pergi ke Sabah. Yeah. All this happening, banyak sekolah-sekolah, but mostly are from sekolah rendah kebangsaan China. Yeah. Different menus, and I did go down to the schools in Pagoh. Ui, memang bagus betul. Right? Something like dekat Jepun lah. Kan? Dekat Jepun. So these are the children, they enjoy actually. And bukan saja makan-makan nutritious meal, they also mengajar how to behave masa makan. Lepas makan, kemas, hantar ke tempat sampah, buang makanan dan sebagainya. Publication, actually this is UPM, your KKM, Teo Chun Hui. Yeah? So she was a master's student of Dr. Chin, and she did this and graduated, and she published this impact of school-based program. Yang ini dia rasa memang bagus. Budak yang intervention tu lebih makan bagus ya. Frequent physical activity dan sebagainya. Dan school nutrition program ni showed positive effects on eating behavior. That's what we want. Not only the knowledge, but positive effects on eating behavior, physical activity, body dia, cognitive performance. So school nutrition program ni patut diteruskan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Banyak lagi ya. So I'll go quickly with this. All this program lah. UPM buat ya. UKM, kalau UKM, Prof Zid banyak buat. UPM will be Dr. Chin lah kan. So Wafa from UNIZA. So basically semua ni adalah penting ya. Healthy eating and so on and so forth. Okay. This will be my last research project ya. My baby before saya bersara. But this one we are looking, because saya masuk Nutrition Society, aktif dalam semua professional body. So we are looking at a community setting weight management intervention among overweight and obese adults. Suku-suku separuh, I'm sure you have heard about suku-suku separuh dan pinggan. Of course kita kena tambah cergas because it involves physical activity. Dr. Nick pun ada, Prof Ismail, ya, saya, Dr. Nick dan juga UPM lecturers and orang daripada My Sihat. So these are the people involved. Yeah. So this is what, kita tak payah overweight or obese to do all this. Even when we are normal weight, we have to keep on doing so that we remain normal weight.
So what this objective is, kita nak educate the adults on appropriate portion size when eating. Ya, guna konsep suku separuh to increase physical activity. When I was lecturing pemakanan dan kesihatan, that is your first kursus kan? Saya mesti tanya, how many glasses of milk do you drink per day? Sikit dia angkat dua kacawan. Do you walk or are you physically active? Lagi sikit mana? Semuanya takut macam ada batu tak bagi tangan naik. Ya, you have to do it. If you have not done it, you do it now. Tanya Dr. Wang, saya 10,000 step per day tak? Lebih. Right, you have to do that. Nanti we will reach there before I end. So, yang penting to instill behavior modification. You are all very knowledgeable now. You are now what? Third year? Third year betul? Yes. So you are all very knowledgeable. Tapi dah ada buat behavior change tak? Ada. Dah practice ke belum? Okay, you watch them. Alright. Suku separuh. Okay, so this program, it is very good, because it is an intervention program. Kita ikut orang-orang berat badan dan obes ini selama 3 bulan mula-mula, and then again 6 bulan. So what you see, ajar about healthy food, like what you get in the knowledge, and then ajar suku-suku separuh, health talk about penyakit-penyakit, behavior modification. Dan pada saya, yang susah adalah behavior modification. Ya, it's like you asking, are you ready to change? Yes or no? Pengelat. Ya, ramai orang yang macam contemplating, not sure whether you want to change or not. But if I hear, yes, Prof Norimah, tapi saya tak jawab lagi dah. Okay. Now, so that behavior change is important. And another component of nutrition people always forget is also physical activity. Yeah. So this is the module that we have. Kita ajar dia setiap minggu, setiap bulan, semuanya ada motivation. But do we need all this actually? You are your own motivation. Tak payah nak tunggu orang ketuk sikit baru jalan. You have the knowledge. You motivate yourself. What is it at the end of the day? You will live a long life, insyaAllah. Okay. So motivation, kawan-kawan awak pun boleh jadi motivation. Okay. So based on all these things, dan kita buat juga measurement, we found after 6 months, post 6 months, berat badan significantly reduced, waist circumference significantly reduced, body mass index. And when we measure the blood pressure and diastolic pressure, I think Dr. Nick, when we did the glucose also went down, kan? Cholesterol also went down. So actually just by healthy lifestyle, tak payah nak makan ubat. Okay, I hope all of you have normal BMI now. So basically I feel based on this database, weight status and blood pressure memang bagus akan turun. What you need to do is you need to frequently monitor your weight. Yeah. How often do you weigh yourself? Every day. Die lah. Yeah. Die lah. Weighing scale pun die. Every day nak naik. Yeah. Once a week cukup. Kalau rasa confident, once a month. Tapi once a week. Right. So based on all the research that I have carried out, kalau tengok status pemakanan community ni tak adalah best sangat. Ya, Malaysia ni adalah sederhana, memuaskan, because when you look at all the problems, the NCDs are coming, overweight, obesity, obviously they are not doing properly benda-benda ni. Pengetahuan pemakanan walaupun baik, tidak menjamin perubahan kepada tingkah laku. You sendiri will want to make the change in your sikap and tingkah laku. Dan lebih penting lagi, ini diamalkan sepanjang hayat. Bukan amalkan because you ada
nak kahwin Disember ni, nak kahwin ataupun ada reunion dengan primary school punya kawan for something. So you do that for that. After that, go back to your old habits. No, you should continue this sepanjang hayat. So that's why whatever kajian intervention that we do is to promote gaya hidup sihat yang kita buat menunjukkan hasil yang baik. If the KAP pemakanan diamalkan, and this is one of the suku-suku separuh cergas yang kita buat. I enjoyed all these trips that we go to Johor and also to Selangor. Ya. Now, sekiranya KAP disebatikan dalam gaya hidup, kesejahteraan hidup dan penuaan anggun dapat dicapai. This is the proof. Okay, from all these ladies, these ladies who have the knowledge when they attend the kursus tu, workshop tu, and then they change their behavior, and then amalkan after 6 months, this lady lost 20 kilos. This one 21, this one 17. If you lose 5 kilo, boleh nampak. Boleh nampak. What more? 10 kilos and more. Lagi nampak. Okay. Now again, you know where you are. Yeah. Untuk kita increase knowledge for those who are non-nutrition, there are many document penting, buku rujukan. Of course, I'm always involved in the Malaysian Dietary Guideline, RNI. Kita tengok pada food pyramid, physical activity pyramid. Of course, there are many MDG. Even now, I'm looking at MDG for older persons. For you who are vegetarian, you look for that. For you later on bila pregnant, boleh look at maternal punya. Okay, this is the food pyramid. All of you know the food pyramid. Do you know this one? Physical activity pyramid. Sorry saya nak copy dia straight blur je. So it became all blur, right? Okay. Actually, semua patutnya tick memuaskan. If you have all these factors, nutrition, activity, physical, kesihatan mental, stress, pengurusan tidur is also important, then you should be alright. Yeah. So apa yang perlu dilakukan if you are not there yet? If you are now stuck at K, you only stuck at knowledge. Yeah. You have to make the change. Pada saya, apa yang perlu dilakukan? Just monitor, maintain your body weight. So what is it? Body mass index yang normal. So you know. Lakukan physical activity. Dr. Wong, 10,000 steps a day. Yeah. But recently I read, they say no need 10 also. 7,000-8,000 also can. Dia dah turun. Tapi baguslah dah 10,000. But it has gone down to 7,000 steps. Whoops. Now, so you have to do that every day. Not just tomorrow. Berkobar-kobar. Because Syarahan Prof Emeritus suruh jalan 7,000 steps. So tomorrow, the whole week you do. And then after that, back to your old self. No. Yeah, you have to change for good and amalkan. Kita mesti kawal dan mengurus stres dengan baik. Kita mesti cukup tidur. Berapa jam cukup tidur? 6-8 jam. Ya? Jaga kesihatan usus. That's immunity. Ya? Probiotics. You must jaga. And also be like me. Be happy. You tanya pensyarah and student dulu. Always be happy. Yeah? Now, so this is how I look over the years. Yeah? Just to share with you. Ni dah habis lah. Ni ringan-ringan punya. So that was in 1997. Muda belia. Dengan Dr. Suhaina. Right? And here I was with my supervisor, PhD supervisor, meeting dengan kawan-kawan. Ini jamuan saya semasa bersara. And that's me this year. Okay? I must thank a number of people, yang seiring memberi saya inspirasi dan sokongan in my journey
as a lecturer in UKM. Ya, kenal ni? Professor Emeritus, a good friend in the department, like a mentor. Presiden Maso, mantan Presiden Maso sekarang. Lagi seorang, Dr. T. Isyong, mantan Nutrition Society of Malaysia. My partner in crime. Yeah. My family some time ago, and my kawan-kawan, geng-geng, lunch gang dekat department. Right? Always, tapi masa dulu selalu pergi bila dah nak PJ pension, semuanya sibuk. Tak sempat nak pergi. Of course, my mother, who is still around at 91 years old and now living with me. Wow. Yeah. My late father passed on a couple of years ago. The original 6, our holiday in London after COVID 2020 itu nak pergi London tak boleh. Kena tunggu 2023 baru dapat pergi London. Yeah? And then my partner in crime, this is the whole family, right? Whole family. Idris is here. Ini menantu saya, yeah, with my 2 cucu, 5 tahun. The 2 boys, Idris is here. My latest addition this year, dapat grandson selalu. Finally, last year, December, Inara, 10 months old. Yang ini newest addition, 3 months old. Okay. Little heroes, kita masa combo, kita semua. Rohi ada tak Rohi? And then, zaman dulu. Ini baru balik dari PhD, 1997. Memang blur gambar dia. Okay. 1997 was how many years ago? 28 years ago. And of course, all my friends who are present here, and our students at that time. And with that, saya mengucapkan terima kasih for listening to my celoteh. Thank you very much. Hadirin sekalian, majlis menjemput yang berbahagia Prof Dekan untuk mengiringi yang berbahagia Profesor Dr. Bariah Muhammad Ali ke atas pentas bagi meneruskan acara. Untuk itu, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Bariah untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Norimah Karim. Hadirin sekalian, majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Bariah dan juga Prof Dekan di atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Hadirin yang saya hormati, demikian tadi syarahan Profesor Emeritus yang bertajuk Membuka Kunci Kesejahteraan Hayat, Peranan Utama Pengetahuan, Sikap dan Amalan Pemakanan. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan sekalung penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Norimah Karim atas syarahan sebentar tadi.
Tepukan yang paling gemuruh untuk yang berbahagia Profesor. Baiklah, kita ke sesi bergambar. Mohon yang berbahagia Datuk, Datin, Prof, Tuan-Puan untuk kekal di tempat duduk masing-masing dan juru gambar akan mengambil gambar dari atas pentas. Kira Satu, dua, hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Nik Shanita, pengerusi Pusat Kajian Kesihatan Komuniti REACH dan juga yang berusaha Profesor Dr. Rozita Abdul Talib, pengerusi Syarahan Profesor Emeritus FSK, mengiringi yang berbahagia Prof Datuk dan tetamu kehormat untuk menikmati jamuan yang disediakan. Dipersilakan. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang meraihkan Majlis Syarahan Profesor Emeritus yang penuh bermakna ini. Sekian sahaja, Majlis memohon diri. We had problems, thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, we're so much together. We tried, but we still keep forever. I'm standing right now when I'm naked. But I'll get over you when it's like I hate you. It's what it is, but nothing we could do. Even though it hurts right now, we will make it. I'll get over you. I'll get over you. Like when I met you, we were like fireworks, but nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Let's get it. But I'll get over you. I know I hate you. It's what it is, but nothing we can do. When it hurts right now, we won't get through. I'll get over you. I'll get over you. Love. We're holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. No, we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, we were so messed up together. We tried to be stuck here forever. Let's get rid of how we get through. But I can't over you. It's like I hate you. It's what it is. There's nothing we could do. But we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Oh, I'll get over you.
I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Wanted to escape for a while. I called a couple of friends and we went